Muraho neza, muhawe ikaze hano kuri X-menya. Nkuko bisanzwe tubereka uburyo bwizewe mwabyazamo umusaruro internet mwifashishije telefone ndetse na mudasobwa zanyu. Nanone kandi nkuko bisanzwe tubereka nanone uburyo twavuga ko butizewe ushobora gukoresha kuri internet ahubwo ukaba wahombera. Muri iyi minsi niba ukoresha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook n'izindi ndetse na YouTube, uru rubuga rwitwa ESOM ushobora kuba umaze iminsi rubona abantu barwamamaza n'ibindi ukibazaho byinshi. Umwe mu bakunzi ba X-menya yadusabye ko twamukorera ikiganiro cyihariye kuri uru rubuga rwa ESOM, aho nyine bivuga ko ari exchange ndetse ikaba ari na trading bot, aho igufasha gukora trading. Ushobora kubona inyungu igera kuri 17 cyangwa 18 mu minsi 7, cyangwa se nanone bikaba byaba mu gihe cy'ukwezi. Ahangaha ushobora kubona inyungu ya 3% byayo washoye buri munsi. Niko bivugwa ni kuri uru rubuga rwa ESOM. Ese kuko ibi byaba ari byo? Uru rubuga se rwaba rwizewe? ESOM ikoresha trading bot mu gukorera abantu trading. Hano ntago ukora trading, ahubwo amafaranga yawe niyo agukorera bitewe nyine niyo robot uba washyizemo amafaranga yawe hanyuma ikagukorera trading. Muri iki kiganiro ngiye kubereka byinshi bivuga kuri uru rubuga, niba kuko ari ahantu washora amafaranga yawe ukizera ko uzabona inyungu, cyangwa se niba tutagushishikariza kuba washoramo ukuri kose kuri urubuga rwa ESOM. Ibisanzwe muri kumwe nanjye Mr. Buda, iyi ni X-menya. Niba utarakora subscribe yikore, dukomezanye ujye ubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe ndetse ukore no kunzogera. Imba mutumazanye kuri iki kiganiro cyangwa se comment nazo zirakenewe. Urubuga rufite izina ridasanzwe ni esgrzx.com. ntago bisanzwe nyine kubivuga biba bigoye cyane, ariko titre ni ESOM cyangwa se ibyo biba byanditseho. Ntago mbega bakoresha wenda esom.com n'ibindi, nabwo ushobora kwibaza impamvu. Ariko reka tubanze dusobanukirwe ESOM ni iki. Turaza hano kuri frequent asked questions, company profile. Baratubwira ko ESOM ni company ikoranabuhanga, ariko cyane muri digital currency, muri aya mafaranga ya cryptocurrency birumvikana, aho nyine bifashisha ibyitwa quantitative trading. Quantitative trading nayo ushobora wenda kuba wamenya aho dukeya. Iyi quantitative trading ni uburyo cyangwa se strategy ihimbwa n'abantu, ariko bifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa, bakifashisha imibare ndetse bagakora yewe trading bot. Ubwo nyine ni ya gahunda ya mudasobwa izashingira ku makuru izaba yashyizwemo. Ayo makuru ni kwa kundi kw'ibiciro ku masoko. Niba Bitcoin wenda mu minsi 5 uko yari imeze gutyo igashingira kuri historical events zabaye muri ubucuruzi bwa cryptocurrency, noneho igafata umwanzuro. Iyo niyo quantitative trading, ariko ikona gukoreshwa n'ibigo bikomeye cyane kuko nyine biba bisaba gushyiramo amafaranga menshi. Noneho iyi quantitative trading bamaze gukorwa, iyo bot yo ikikora igura mu gihe ibona ko nyine isoko risa nkaho ryamanutse, hanyuma igakora n'icyitwa take profit gate, ifata inyungu mu gihe ibona ko hari akazamutseho kugira ngo hirindwe amarangamutima y'umucuruzi. Murabizi uri trading uravuga twendera komeza zamuke gutyo. Niyo quantitative trading, niyo iyi ESOM ivuga ko ikora. Hano barakubwira bati harimo ibyiza ndetse se ni advantages of quantitative trading, ushobora kuza ukaba wabisoma n'ibindi. Hano rero bidatinze ni ibingibi ni gutya bigenda. Ariko se ushobora kwibaza uti ko ubwo trading hano cyangwa se mpacururiza nkabona inyungu, iyi ESOM yo yaba yunguka iki? Hano ikibazo cyabisobanura neza. Barakubwira bati bo bazajya bafataho 30% byayo wacurujwe. Ni curuza ukabona inyungu y'amadolari 100, bazafataho amadolari 30. Iyi niyo nyungu yabo, niko babivuga. Ndi kukwereka hano uko bimeze, uko bihagaze. Hano rero iyo ushaka gukora trading uraza urugero ugahitamo strategy wenda ningi market moving average of similarities and differences. Ni strategy ya market ni indicate ikoreshwa muri trading, yaba ari forex yaba ari crypto, ni habenshi mimenyereye. Hano ushobora kubona inyungu ya 17.11% byayo wasizemo mu gihe cy'iminsi 7. Ushobora gukoresha iyi ngiyi strategy cyangwa se iyi ngiyi zose zunguka amafaranga ari hejuru. Turebe kuri iyi market. Mu gihe ushaka gukora trading ushyiramo amount ugakanda kuri start, hanyuma ugahitamo iminsi wenda runaka. Ni ibyo ngibyo hano niko batubwira. Ikindi
ikindi hano ushobora kuza ukareba tutorial uko ibintu bikorwa, ESOM ni iki, quantification, kubitsaho, kubikuza n'ibindi hariho ibintu byinshi cyane. Hanyuma hano ushobora kuza kuri exchange n'ubundi ni ibiciro by'ama cryptocurrency agiye anyuranye, hano ngo abariho amakuru yabo n'ibindi, ariko reka twirengagize twebwe ibyo tubona hanyuma tugire icyo tureba kuri uru rubuga rwa ESOM. Uru rubuga nyine rukora trading, quantitative trading ni ibintu bisanzwe, kandi iyi nyungu muri cryptocurrency, inyungu ya 17% muri iyi minsi 7 nta gitangaza kiri muri ibintu bisanzwe cyane rwose. Muri cryptocurrency ni handi ushobora kubona n'inyungu y'ijana na cyangwa se 200% mu minsi 7 se mu kwezi se gutyo n'ibindi, ariko ikibazo nanone nuko wenda iyi nyungu igihe cyose nyine ni nka twavuga ko iri granted, ni iyi ngiye ubwo niba ari 17% ubwo niyo uzajya uhora ubona, kandi mwibuke investment platform zose nyine nazo ziza zifite inyungu ihoraho iri granted. Wenda byashoboka ko wenda uyu munsi aba 17 cyose 15 aho byakumvikana, ariko inyungu iri granted nayo ugomba kugira gute, ugomba kwigiraho ikibazo. Icyo ni icyambere. Ikindi hano iri zina naryo navuga ko ridasanzwe, ushobora kwibaza ute ese kuki batakoresheje nyine iri zina ESOM kugira ngo wenda byumvikane neza, esom.com, esom.net, esom.ai.io n'ibindi, ari ndima suffix menshi ku mbuga nk'izi ngizi abakwiye kuba yajya. Ikindi kintu twabonye hano ni tuzano kuri invite hano harimo amarevo 5 yose, harimo amarevo 5, ariko no kuvuga iyo utumye umuntu ntago wenda nashora amadolari 10 cyangwa 100 ntago bazaguhereza 10% byinshi, ahubwo ni 10% by'inyungu. Aya marevo rero ni menshi kandi batanga amafaranga menshi cyane. Hari nabo nabonye bavuga bati Ponzi scam, murabizi nyine ni ibintu bishingira kuba old investors, aho abantu bajemo bashyashya ayo bashyizemo bayifashije bahemba babandi. Rero hano naho bafitemo amarevo 5 yose, kandi ndabona ahemba neza, ariko gusa wenda profit nayo urugero no gukoresha amadolari 100 inyungu ari 3, ubwo profit ku madolari 100 y'uwo muntu watumiye na amadolari 3, ubwo 10% zaba ari 0.3, ntabwo biri hejuru, ubwo wenda ntabwo gashobora kuba kamara iminsi. Hari nabonye bavuga ngo ni Ponzi scheme Nyuma rero yo kumva yayo ndetse n'ibibi, ubwo nawe ushobora kwifatira umwanzuro uti nshobora kuba nayikoresha cyangwa se sinyikoresha. Twabikubwiye nyine, ariko icyo ugomba kumenya, website nk'izi ngizi ntago zibaho burundu cyangwa se ubuziraherezo. Ugomba kumenya ko umunsi umwe bitewe nyine nibyo twabonye, ntago nakubwira ngo iririra yabyo wasirizewe 100% gusa. Kuri scam advisor ntago ifite amanota menshi, ariko bavuga ko ifite imyaka 8, ariko ibi nta gitangaje kirimo, kuko iyi website urabona ikintu icyo ari cyo cyose yagikora. Ifite navuga domain name yiyemerera kuba wenda yakoreshwa no mu bindi. Uyu munsi kabiri muri cryptocurrency undi muntu akaba yayikoresha nawe akapurchasing domain name maze imyaka 8 akayikoresha mu bindi. Rero kuba batubwira ko imaze imyaka 8 ntago twabirebaho bikomeye cyane. Kigomba kumenya nyine mu gihe ushoye hano wenda bafite inyungu iri hejuru, ariko investment yari yose nyamuneka ni risk. Hano nta muntu n'umwe tugira inama yo gushora ku giti cyawe, twerekana uko ibintu bikorwa. Uru rubuga ntiruzabaho ubuziraherezo, icyo nicyo ugomba kumenya, nicyo tukubwiye. Hanyuma niba ushaka kwiyandikisha nyine ubikore ku giti cyawe. Kwiyandikisha rero nta kindi, hari link twabashyire muri description, ubwo ushobora kuza kuba wayikoresha. Nuyikoresha rero hano urashyiramo username, ushyireho password yawe, ushyireho email yawe, hanyuma invitation code nyine ni iyo ngiyo. Hanyuma hano urahitamo, ubundi ushakisha igihugu cy'u Rwanda. Hano kuri rimwe murabizi, hano uraza ubundi uhitemo igihugu cy'u Rwanda, ugishakisha. Murabona ko cyageze hano, ushyiremo nimero yawe, uratangiza 7 kangahe 9 cyangwa se 8 biraterwa. Ubundi hano kuri verification code hano hari abantu bita kwiyandikisha bijye bigora, ukanda hano iyi verification code bahita bayikohereza kuri nimero ya telefone uba watanze. Uhita uza hano ujya muri message ukayikopia, ubundi ukaza hano ukayishyiramo, ugahita ukanda register. Maze ukanda register rero nta kindi, uhita ukora login, niho ugera. Ibyo ni ukwiyandikisha. Ubwiyandikisha rero iyo birangiye nyine birumvikana wiyemeje gukoresha urubuga, uraza hano kuri recharge kuko ushaka gukora trading. Kuri recharge hano ushyiramo amount, amake yo gukoresha ni amadolari 10. Reka tuyashyiremo hanyuma natwe tugerageze. Ni amadolari 10. Iyo birangiye rero hano urakopia, ariko barakubwira bati nturenze iminota nibura 30 utaragira gute
utarayakorera nyine utarayashyiraho. Amake yo gushyiraho ni amadolari 10. Hano turaza muri OKEX yacu, ngira ngo muri kwibona OKEX ikora nka Binance. OKEX ikora nka Binance, nayo nushaka kwiyandikisha link yayo iri muri description. Cyane ko ho iyo umaze kubitsa amadolari 50 bahita baguriza bonus yandi madolari 10. Ibyo rero kandi kubitsa no kubikuza ntabwo bisaba facial verification cyangwa se ya verification mwese mwanga y'isura. Ngira ngo ibyo bintu murabizi. Hano rero turaza hano dukopiye link yo kwiyandikisha kuri OKEX, nayo murayisanga muri description y'iyi video. Hano ni TRS20, hano amount ho wandika 10. Yaho bitandukanye na Binance wandika 11, ariko hano ho wandika angahe urandikaho 10 birakunda. Bashyiraho 10 ni ibintu bikunda cyane. Hanyuma hano iyo birangije naho bakata idolari rimwe, ko network ni TRS20 itiba detected. Hano tugira gute, tukanda kuri submit nk'ibisanzwe. Naho bakohereza rero aya verification yabo 2 baba yakoherereje, hanyuma uragenda ukayafata ukayashyiramo hano. Iyo birangiye rero uhita ukanda kuri confirm. Urabona fees baradukata idolari rimwe, hanyuma hagereyo amadolari 10. Hano ho wohereza nyine ayo ugiye kohereza koko. Murikona ko byabaye successful. Yego biracyari muri process, ariko birahita biba successful. Ikindi kiza cya OKEX hano no kuvuga iyo wohereje mu munota umwana wabara akantu handitseho ngo kanzu, bivuze ngo nk'iyo wibeshye ugahita ubyibuka ku kanya bitarenze mu munota umwe uhita ugakandaho, hanyuma transaction yawe murabizi muri cryptocurrency iyo transaction yamaze kuba nta kindi babyarangiye. Ariko hano OKEX kwereza ubwo buryo gukanda kuri kanzu bigahita byoroha cyane mu gihe itaraba sent, ariko muri uwo munota umwe iyo transaction yarangiye nta kindi kintu gishobora gukorwa muri cryptocurrency. Hano rero nyuma yo kubona ko nyine ayo wohereje yagiye bitewe n'urubuga ukoresha Binance, Trust Wallet n'ibindi, turagaruka hano kuri website yacu, hanyuma dukore refresh. Dukora refresh rero turategereza paka nyine igihe amafaranga aje. Nyuma yo gutegereza rero nk'iminota 5 cyangwa se 10, amafaranga nyine yahise ageraho n'amadolari 10. Murabizi ko ariyo twari twasizeho. Rero iyo urangije nta kindi ukora nyine ni trading. Ushobora guhitamo iyi ngiyi cyangwa se twereka duhitemo iyi marked, turayikandaho. Hanyuma bino ushobora kugenda ubisoma gutyo n'ibindi. Hano rero icyo ukora nta kindi, hano ushyiramo amount ushobora kwandikamo cyangwa se ugahitamo hano yose. Amake ushobora gutangiza iyi gukoresha trading na amadolari 5. Hano barabikwereka amadolari 5, ariko twebwe reka ari bariyo dukora gusa dushyireho all yose uko ari 10, ubundi dukande kuri start. Hano muri kubona ko order yacu yakunze iri muziri gukora. Hano rero niza kurangira urazwi tubibona hano kuri finished. Hano rero iyo byarangiye nyine ushobora kuza hano kuri my strategy. Muri kubona ko iba iri gukora, nibwo tugishyira rero ni 0%. Strategy yacu iri gukora gusa nyine biracyari 0%, ni kuko nibwo tugitangira. Hano yuje kuri hano kuri my balance nta kintu gisigaye nyine, kuko murabizi tumaze kuyashyira muri trading. Iyo ushaka rero kuyabikuza, ikindi kintu nabonye kuri website nanone itandukanye n'izi investment, nuko nanone yari yose waba ufiteho wagira kutoyabikuza mu gihe ya trading wari wakoze yarangira ayo waba ufite wagira kutoyabikuza. Cyukoro nta kindi, hano uraza kuri wallet address ugahitamo ugashyiraho wallet yawe ya TRS20 birumvikana. Hanyuma ukaza nanga kuri setting ugashyiraho payment password kugira ngo nyine bariyo uzajya ugira gute ariyo uzajya ubikurizaho. Hano ushyiraho ya code bakoreza kuri nimero yawe uba wasizeho. Muri make ni gutya ESOM ikora. Ikindi nabonye application yabiri kuri Play Store, hano ushobora kujyaho ukayikuraho. Android, Apple Store naho iriho. Tukatiri kuri Google Play iyi application iriho. Nicyo kintu wenda kiza kindi nabonye kuri iyi ESOM. Muri ko natwe twanayifunguye, urumva nyine ubundi ibintu bifite application kuri Play Store ndetse na App Store. Navuga ko nabyo wenda hari akantu kizere byongera ukurikije uko itabi ifite cyangwa se kandi downloading ariko utayikura kuri Play Store. Iyi rero niko application yabo igaragara. Application yabo ni iyi ngiyi. Hano uraza ugakora login nk'ibisanzwe, ubundi ugakomeza. Utundi tunonda hano twakubwira hano ushobora kuza
kitamo customer service ukavugana nabo n'ibindi. Hano ushobora kuza nanone kuri Telegram ukaba wavugisha nabonye nimero yabo iri kuri Telegram, hariho utuntu twinshi. Hanyuma iyo ufite nyine abantu kuri ya waratumiye uza hano kuri transfer, iyo commission ukazitransferinga ukazishyira kuri balance yawe sanzwe, hanyuma ukaba wabikuza n'ibindi. Muri make ni gutya iyi ESOM ikora. Twakoritse ibyiza byayo ndetse n'ibibi niba yizewe koko, aho twabonye ko ari quantitative trading platform ushyiraho nyine ukaba wakungukirwa ibigera kuri 3%. Ikindi cyiza nuko ushobora kuba wabikuza ayo waba ufiteho yose, ariko nanone hari bimwe mu byo twakoretswemo kugiraho amakenga, ari nabyo natwe twagizeho amakenga bijya guhura wenda na bya bindi abantu bita Ponzi scheme. Dushingiye kuri iyi invitation yabo ndetse dushingiye n'uburyo nyine iyi company imeze, nge nayikoze ubushakashatsi bwimbitse, yanditswe muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone uburyo yanditswemo ntago byaguhereza garanti yuko ari legit company, legit trading platform. Byo nkubwira nibyo banabonye, ariko nanone twakugejejeho nyine ibyo ukwiye kuba wamenya mbere yo kuba wayikoresha, twereka n'uburyo butandukanye ushobora kuyikoreshamo. Uko byagenda kose website nk'izi twabibabwiye ntago zibaho ubuziraherezo. Niba wiyemeje kuyishoraho nyine biba bisaba ngo uyifatirane, ariko nanone nyamuneka kujya ubimenya, niba ushoboye $1, niba ushoboye $10, nta kintu ubona utakivunikiye aba ari ayawe. Iyo wungutse ku giti cyawe ndetse n'iyo uhombye. Niyo mpamvu tuvuga trading ari yose, cyane cyane cryptocurrency iba iri risk. Niba uteguye gufata risk, nakubwira iki, link iri muri description. Hano kuri X menya tukwereka uko ibintu bikorwa, uko ibintu biba bimeze, hanyuma wowe ukifatira umwanzuro. Nibitwe twabateguriye rero. Niba ushaka ubwo uraza kwiyandikisha ukoresheje iyo link twatanze muri description y'iyi video. Niba ubona wenda ESOM itari yawe, hano hari izindi investment platform, hari andi mahirwe yo kuri internet ushobora kuba washoramo ndetse ukungukirwa kandi yizewe. Icyo usabwa ni gukora subscribe hano kuri X menya, ugakora no kuri notification cyangwa se inzogera kugira ngo ibyo tuzajya dushyiraho byose ujye tubibona mu buryo bworoshye cyane. Ayo mahirwe nawe ntakagucike, bikore ubundi bijye bibageraho ako kanya. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Mr. Buda, Imana ibahezagire.